Hello guys, welcome to Osmani English Academy. I hope you guys are doing great. سلامونه دوستانو Osmani English Academy ته ډیر زیات خراغلاست. په دې ویډیو کې به موږ شارټ سنټنس یا وړوکی جملات به زده کړو د روزمره خبرې اترې لپاره. نو کوشش وکړئ دا له صحیح تلفظ سره زده کړئ. راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. اوله جمله چې دی صرف غوږ ونیسه. Just listen. Just listen. Just listen. دا بیخی زیاد شو. This is too much. This is too much. This is too much. دلته ډیر زیات دی. There are too many. There are too many. There are too many. دا دروغ دی. It is a lie. It is a lie. It is a lie. دوستانو مخکې له دې چې بله جملې ته لاړ شم که ویډیو مو خوښ شو حتما یې لایک کړئ. تاسو لایکونه موږ سره ډېر زیات مرسته کوي، موږ ته مثبت انرژي راکوي چې راشو تاسو ته نوې او نور ښکلې ویډیوګان جوړ کړو. بله جمله دي د ما لپاره معطل شه. په انګلیسي کې څنګه وایو؟ Wait for me. Wait for me. Wait یعنی معطل شه. For me د ما لپاره. Wait for me. نور هیڅ هم نه. Nothing else. Nothing else. Nothing else. آیا هغه ولیکل؟ Did he write? Did he write? Did he write? آیا هغه ولیکل؟ ته ناست نه وې. You didn't sit. You didn't sit. You معنا ته تاسو. Didn't sit ناست نه وې. تاسو ناست نه وې یا ته ناست نه وې. دواړه صحیح دی. هغه نه اورېدل. څنګه په انګلیسي کې وایو؟ He didn't listen. He didn't listen. He didn't listen. تا ډوډۍ وخوړ؟ You ate food? You ate food? You ate food? Karim دا کار وکړ. Karim did it. Karim did it. Karim did it. هغې چای واخیستل. She took tea. She took tea. She took tea. راحت اوسه. Relax. 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 یا آرام اوسه هم معنا ورکوي. آرام اوسه، راحت اوسه. Relax. آرام شه یا آرام لاړ شه. Slow down. Slow down. Slow down. څه وشول؟ What happened? What happened? What happened?
هغه سره خدای پامانی وکړه. هغه رخصت کړه. See him off. See him off. See him off. The next one is ته نه یا تا ته نه وایم. Not you. Not you. Not you. هغه مهربان دی. هغه ډیر مهربان انسان دی. He is kind. Kind معنا مهربان. تلفظ غوږ ونیسئ. He is kind. He is kind. الله ته عبادت وکړه. د الله لپاره عبادت وکړه. Pray to Allah. Pray to Allah. Pray to Allah. زما مقصد دا نه ول. I don't mean it. I don't mean it. I don't mean it. مونږ چای وڅښل. We drank tea. We drank tea. We drank tea. خپل ډوډۍ سم وخوره. Chew your food well. Chew your food well. Chew your food well. هیڅ کله خراب ډوډۍ مه خوره. Never eat stale bread. Bread معنا هدف وچه ډوډۍ دی. Never eat stale bread. Never eat stale bread. هغه مې د غرمې ډوډۍ لپاره غوښتلی و یا میلمه کړی و. I invited him to dinner. Dinner معنا د غرمې ډوډۍ. تلفظ ښه غوږ ونیسئ. I invited him to dinner. I invited him to dinner. Kena, be seated. Be seated. Be seated. اجازه راکړه چې لاړ شم. Let me go. Let me go. Let me go. له ما سره خبرې وکړه. Talk to me. Talk to me. Talk to me. له ځان سره یې لرې بوزه. Take it away. Take it away. Take it away. دلته یې راوړه. Bring it here. Bring it here. Bring it here. دوستانو که دا ویډیو مو تر دې ځایه پورې کتلی وي نو د کومنټ په بخش کې ماته ولیکئ چې وکتل شو. ځکه چې زه غواړم وګورم چې زموږ ویډیوګان څومره کسان تر آخره پورې ګوري او تعقیب کوي. تاسو ټولو نه مننه چې ویډیو مو تر آخره پورې وکتل. حتما دا جملات له ځان سره نوټ ونیسئ. تکرار یې وکړئ. صرف د تاسو کتل دلته 10 دقیقې یا 15 دقیقې هیڅ ګټه تاسو ته نه رسوي. که چیرې تاسو له ځان سره پریکټس نه کوئ کوشش وکړئ چې دا جملات په خپل روزانه خبرې اترې کې ورنه کار واخلئ.
دا یاد کړئ او که چیرې تاسو پارټنر لرئ نو کوشش وکړئ چې له ځان سره دا جملات تکرار وکړئ او له ځان سره روزانه خبرې وکړئ په مختلفو موضوعات باندې جمله سازي وکړئ مختلفه جملې جوړ کړئ نو نه غواړم چې زیات خبرې وکړم تاسو ټول نه مننه چې ویډیو مو کتل که چیرې زموږ چینل کې نوی یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ زنګ بټن ورسره کېکاږئ تر څو زموږ نوې ویډیوګان چې اپلوډ کیږي تاسو مسج لاسته راوړئ او راشئ نوې ویډیو وګورئ تاسو ټول نه مننه ښه وخت ښه چارې ولرئ السلام علیکم